મીડિયમ સાયન્સ આજ સુધીના તમામ બોર્ડના પ્રશ્નો શ્રી સંતરામ ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ તથા તમામ ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ ગુજરાત બોર્ડ એસએસસી આજ સુધીના તમામ બોર્ડના પ્રશ્નો આપણે સોલ્વ કરી રહ્યા છીએ. લિબર્ટીનું મટીરિયલ છે ઈ લિબર્ટી. તો શરૂ કરીએ આજનો એપિસોડ. સેક્શન ડી ચાલી રહ્યો છે, એના પ્રશ્ન નંબર 197 સુધી આપણે પહોંચ્યા છીએ. આમાં તમને 2020થી માંડીને 2025 જૂન સુધીના તમામ પ્રશ્નો આપણે કવર કરી લીધા છે. સેક્શન એ, સેક્શન બી, સેક્શન સી અને સેક્શન ડી. અને તમામની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકેલી છે, તો એ લિંક ઉપરથી તમને તમામ એપિસોડ મળી જશે. અને નેક્સ્ટ એપિસોડ આપણે મેથ્સ, એસએસ, ઇંગ્લિશના પણ બનાવીશું, તો ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ અને લાઈક કરશો. તો આજનો પહેલો પ્રશ્ન શરૂ કરીએ છીએ. રાઇટ ધ શોર્ટ નોટ ઓન મેલ રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમ વિથ અ ડાયાગ્રામ માર્ચ 24. તો પહેલાં તમારે આ રીતે સેમિનલ, વેસિકલ, બ્લેડર એટલે મૂત્રાશય, પ્રોસ્ટેટ ગ્લેન્ડ, પેનિસ, યુરેથ્રા, વાસ ડિફેન્સિસ, ટેસ્ટિસ અને સ્કોર્ટમ અને યુરેટર, તો આ રીતે તમારે ડ્રો કરી દેવાની છે મેલ રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમ. અને ફિમેલ બંને પૂછાતી હોય છે દર વર્ષે 4 માર્કની અંદર. મેલ રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમ The male reproductive system consists of portions which produce the germ cell and other portions that deliver the germ cell to the site of fertilization. Male reproductive system include organs such as the testes, scrotum, vas deferens, prostate gland, the seminal vesicle and penis. The formation of sperm take place in the testes. These are located outside the abdominal cavity in scrotum. Sperm formation required a lower temperature, approximate 2 to 3 degree than the normal body temperature. The testes secreted the sex hormone testosterone, which regulates sperm production. The sperm are delivered through the vas deferens, which unite with a tube coming from the urinary bladder. Along the vas deferens, glands like the prostate and the seminal vesicle add their secretions so that the sperm are now in a third, which make their transport easier, and this fluid also provides nutrition. The sperm are tiny bodies that consist of mainly genetic material and a long tail that help them to move towards the female germ cell. Question number 198. Write a short note on female reproductive system with a label diagram March 23, July 23. એનો મતલબ દર એક વર્ષે આ પૂછશે, એક વર્ષે આ પૂછશે, એવું આપણે કહી શકીએ. તો જો ફિમેલની અંદર તમારે ઓવિડક્ટ, ફેલોપિયન ટ્યુબ આ જે ભાગ છે, પછી ઓવરી, પછી યુટેરસ, પછી કોર્વિક્સ અને વેજીના. ફિમેલ reproductive organs are listed below: ovary, fallopian tube, uterus, cervix છે ને, vagina and ovary. They are in pair. The ovaries contain thousands of immature eggs from the time a girl is born. On reaching puberty, some of these start maturing. One egg is produced every month by fallopian tube by one
of the ovaries, fallopian tube. They are in pair. The egg is carried from the ovary to the womb through a thin oviduct or fallopian tube, uterus. The two oviduct unite into an elastic bag-like structure known as the uterus. It is delicate and resilient. It is shaped like a upside-down pear. The embryo is implanted and developed in the uterus. Cervix. The lower end of the uterus is known as the cervix. Vagina and vaginal passage. The uterus opens into the vagina through the cervix, which receives sperm through the penis. Vagina opens through the vaginal passage outside the body. Now, question number 199. A lens arranged perpendicular on the table, Rakesh transmits a thin ray of light from different angles. But if a ray of light from a single place passes through a lens and is not refracted back, Refracted. refracted back, then when does the ray pass through the lens? Demonstrate it thoroughly with ray diagram. Answer. Here the ray diagram of light passes through a optical center O, convex lens. Concave lens. Concave lens. Number 200. Draw a labeled diagram of a human eye and explain the functions of any three parts of an eye. ચાલો સરસ આકૃતિ છે. એમાં જો Lens, pupil, cornea, iris, aqueous humor, iris, lens, vitreous humor, optic nerve, retina, ciliary muscle. The three main parts of a human eye are retina, cornea, eye lens, pupil, ciliary muscle, and iris. Retina, cornea, eye lens, pupil, ciliary muscle, and iris. Number 1, eye lens. It provides the finer adjustment of focal length required to focus objects at different distance on the retina. Number 2, iris. It controls the size of the pupil. Number 3, ciliary muscle. It modifies the shape of the eye lens, which leads to the variation in focal length. Now, question number 201. Give an example of a natural spectrum. Briefly illustrate the phenomenon of rainbow formation in the sky. March 2023. A rainbow is regarded as one of the most spectacular light shows observed on the earth. A rainbow is a multicolored arc made due to the striking of light on water droplets. Rainbow is produced after the rain by reflection and light depression process in droplet of water. All such events develop light spectrum in the sky called rainbow. The necessary condition for the formation of the rainbow, presence of raindrops. Second, sun should be at your back to observe the rainbow. Because the dispersion white light separates into different colors when entering the raindrops. जो आ देखाड़ी है ना, and consisting less refraction
ઓફ રેડ લાઇટ ધેન બ્લુ લાઇટ. એટલે જો આ રીતે દોરવાનું, આ સનલાઇટ છે, એટલે આપણે સન જે હોય ને એની ઓપોઝિટ સાઈડમાં રેઇનબો દેખાય. આ પાણીનું ટીપું છે, રિફ્રેક્શન થશે, રેઇન ડ્રોપ છે, એન્ડ ટોટલ ઇન્ટરનલ રિફ્રેક્શન ઓફ સ્પેક્ટ્રમ, અને પછી ફરી પાછું રિફ્રેક્શન થશે, અને વાયોલેટ, બ્લુ અને રેડ આ રીતે આપણને રેઇનબો દેખાશે. તો સનની નીચે હે સનની આ બાજુ જ ને? ના, સનની ઓપોઝિટ. આપણે જોનારને આમ દેખાય, સન પાછળ હોય આપણી. ફોર્મેશન ઓફ રેઇનબો, લાઇટ રેઝ reach the drop near the top level. At first there is a refraction, then the dispersion of white light into colors of a different wavelength. Violet is the most deviated and red is the least deviated color. Reaching the opposite side of the drop, each color is refracted back into the drop due to complete internal reflection that hits the drop surface. Every color is refracted to the air again. We experience the rainbow when we observe in between 40 to 42 degrees. Now question number 202. A student has difficulty in reading the blackboard while sitting in the last row. What could be the defect the child is suffering from? How can it be corrected? Explain with a diagram. Answer. The child is suffering from myopia. This defect may arise due to: Answer 1. Excessive curvature of the eye. 2. Elongation of eyelids. Number 2. Elongation of eyeball. કડક થઈ ગયો આઈબોલ. This defect can be corrected by using a concave lens of suitable power. A concave lens of suitable power will bring the image back on the retina, and thus the defect is corrected. Elongated no કીધું. શું સ્પેલિંગ છે? ELONGATION. Myopic eye. વિસ્તરણ, લેન્સનું વિસ્તરણ કહેવાય એને, ઇલોંગિનેશન. વધારે વિસ્તરણ થઈ ગયો, ફેલાઈ ગયો હોય. બરાબર? Myopic eye. Correction for myopic eye. 203. Draw the symbols of the following components in an electric circuit. A. Combination of cell. B. Plug key closed. C. Wires crossing without joining. D. A variable resistance. A. Combination of cells. પ્લસ માઇનસ પ્લસ માઇનસ પ્લસ માઇનસ પ્લસ માઇનસ એ રીતે પછી પ્લગ કીની સિમ્બોલ આ રીતે, આ પ્લગ કી છે આમ, અને ક્રોસિંગ વાયર એક સીધો અને એક આ રીતે ક્રોસિંગ વાયર, અને વેરિયેબલ રેઝિસ્ટન્સ આ રીતે. ઓકે, નાવ Find the formula for the equivalent resistors for a series combination. Answer. When two or more than two resistors join end to end, the resistors are said to be connected and in series. પહેલાં આ રીતે ડ્રો કરી દેવાનું. બરાબર? As shown in figure, resistors R1, R2, R3 are connected together between points X and Y. Here the current through each resistor is also I. The potential difference V is equal to the sum of potential difference V1, V2 and V3. That is
the total potential difference across a combination of resistors in series is equal to the sum of potential difference across the individual resistors. V equals to V1 plus V2 plus V3, equation 1. Suppose Rs is equivalent resistors for series connection of resistors. Applying the Ohm's law to the entire circuit, V equals to IRS, equation 2. Applying the Ohm's law for all resistors R1, R2 and R3, V1 equals to IR1, V2 equals to IR2 and V3 equals to IR3, equation 3. From equation number 1, 2 and 3. આ બધી વેલ્યુ અહીં મૂકી દેવાની, બરાબર. IRS equals to IR1 plus IR2 plus IR3. બંનેમાંથી કોમન બે બાજુથી So કાઢી therefore નાખવાના. I બેમાંથી કોમન કાઢી નાખીએ તો RS equals to R1 plus R2 plus R3, જે equation 4 બનશે. We can conclude that when several resistors are joined in series, the resistance of the combination Rs equals the sum of their individual resistance R1, R2, R3 and thus greater than individual resistance. Number 205. An electric lamp whose resistance is 205. An electric lamp whose resistance is 20 ohm and the conductor of 4 ohm is connected to a 6 volt battery. Draw a figure. Calculate first total resistance of the circuit, second the current through the circuit and the potential difference across the electric lamp and conductor. તો આપણી પાસે એક આ 6 વોલ્ટની બેટરી છે, એટલે 3 સેલ બતાવવાના, 2 વોલ્ટનો એક સેલ, બરાબર. પછી કરંટ આ બાજુ ફ્લો થશે, ઇલેક્ટ્રોન આ બાજુ ફ્લો થશે. એમીટર આ રીતે લગાવી દીધો, કી લગાવી છે, બરાબર. આ રેઝિસ્ટન્સ છે 4 ઓમ અને આ લેમ્પ છે જેનો રેઝિસ્ટન્સ છે 20 ઓમ લેમ્પ, બરાબર. હવે આપણને શું કીધું છે? ધ ટોટલ રેઝિસ્ટન્સ. તો સિરીઝમાં જ છે એટલે આપણે સિરીઝનું ફોર્મ્યુલા જ વાપરવાનું થશે. ધ રેઝિસ્ટન્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રિક લેમ્પ R1 is equal to 20 ohm and the resistance of the conductor connected in series is R2 is 4 ohm. So the total resistance in the circuit series માટે R is equal to R1 plus R2. So RS is equal to 20 ohm plus 4 ohm is equal to 24 ohm. Now the total potential difference across the two terminals of the battery volt V is equal to 6 volt. Now by Ohm's law the current through the circuit is given by V is equal to IR formula છે કે નહીં Ohm's law, તો એના ઉપરથી I is equal to V by R થશે. તો વોલ્ટેજ 6 વોલ્ટ અપોન ઓમ 24 આપણે ગણીને ઉપર તો 0.25 એમ્પિયર. Applying the Ohm's law, the electric lamp and the conductor separately, we get potential difference across the electric lamp. So V1 is equal to 20 ohm into 25, એટલે V is equal to IR. V is equal to IR એનું ફોર્મ્યુલાનું યુઝ કર્યો એટલે જે બલ્બ છે એમાંથી 20 ઓમ ઇન્ટુ 0.25 એમ્પિયર કરંટ તો સુધી કાઢે ને આપણે ઉપર, એટલે V is equal to IR ફોર્મ્યુલાનો ફરી ઉપયોગ કર્યો. બલ્બમાંથી કેટલો વોલ્ટેજ પાસ થાય છે? તો 5 વોલ્ટ આન્સર આવશે. તો 20 ઇન્ટુ 25 એટલે 1/4 થાય ને, 0.25 એટલે 1/4 કહેવાય. શું કહેવાય? ક્વાર્ટર કહેવાય ને બેટા. 0.25નો મતલબ શું થયો? 25/100 એટલે 1/4. તો 4ના ટેબલમાં 20 ક્યારે આવશે? હા. એન્ડ અક્રોસ ધ કંડક્ટર V2, તો V2 માટે ફરી પાછું V ઇઝ ઇક્વલ ટુ IR. તો I કેટલો છે? R કેટલો છે? 4 ઓમ અને I કેટલો છે? 0.25 એટલે 4 અપોન ફરી પાછું એ આના માટે જે કર્યું બલ્બ માટે એ જ આના માટે કરવાનું ને.
એના માટે વોલ્ટેજ કેટલો પાસ થાય છે એ શોધવાનું. જો શું કીધું છે, પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ એટલે વોલ્ટેજ. તો વોલ્ટેજ કેટલો પાસ થયો, તો વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ આર. તો આઈ તો શોધી કાઢ્યો છે ને આપણે. હા, એટલે બે છે ને રેજિસ્ટર. આમાંથી કેટલો વોલ્ટ પાસ થશે એ તો શોધી કાઢ્યું. હવે આમાંથી કેટલો વોલ્ટ પાસ થશે, તો વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ આર. તો આઈ તો ખબર જ છે 0.25. આર કેટલો છે એનો, તો 4 ઇન્ટુ 1/4 થાય ને. તો આન્સર શું આવશે, 1 ઓહમ. આવી ગયો. સપોઝ ધેટ વી લાઇક ટુ રિપ્લેસ ધ સિરીઝ combination of electric lamp and conductor by single and equivalent resistor. હવે આપણે એવું કરીએ કે ભાઈ 24 એમ્પિયરનો એક સિંગલ રજિસ્ટર લગાવી દઈએ તો શું થાય. આપણે બે અલગ અલગ રજિસ્ટર લગાવ્યા છે, એક 4 ઓમનો અને એક 20 ઓમનો. હવે એની જગ્યાએ એવું કહે છે કે આપણે એવો સિંગલ ઇક્વિવેલન્ટ રજિસ્ટર must be such that a potential difference of 6 volt across the battery terminal will cause a current of 25 ampere in the circuit. These resistance R of the equivalent resistor would be, તો ફરી પાછો R is equal to V/I સૂત્ર વાપરીશું, એટલે કે I બરાબર. તો 6 વોલ્ટ upon 0.25, તો 24 ઓહમ. This is the total resistance of the series circuit. It is equal to the sum of the two resistance. ચાલો પછીનું ફોર્મ્યુલા. Number 206. Find the formula for equivalent resistor in parallel combination. If two or more resistors are connected in such a way that the ends on one side of them are connected to one common point and the ends on the other side are connected to another common point, then the connection of such a resistor in parallel. જો આ રીતે બનાવી દેવાનું, બરાબર. R1 R2 R3 વોલ્ટમીટર પ્લસ આ બાજુ આ બાજુ બરાબર છે, એક્સ વાય કી આ રીતે. ઓકે. As shown in figure, connect R1, R2 and R3 resistor in parallel with combination of cells. The total current I is equal to the sum of the separate currents through each branch of the combination. I equals to I2 plus I1 plus I2 plus I3. Equation 1. Let Rp be the equivalent resistance of the parallel combination of resistors by applying Ohm's law to the parallel combination of resistors we have. I equals to V upon Rp, equation 2. On applying Ohm's law to each resistors, I1 equals to V upon R1, I2 equals to V upon R2, I3 equals to V upon R3, equation 3. આ ત્રણેય વેલ્યુ આપણે ક્યાં મૂકી દેવાની, equation 1 માં. From equation 1, number 1 and 2, V upon Rp equals to V upon R1 plus V upon parallel connection, બરાબર. R2 plus V upon R3 or 1 upon Rp બંનેમાંથી V કોમન કાઢી લઈએ, equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, equation 4. Thus we can conclude that the reciprocal of the equivalent resistance of a group of resistance joined in parallel is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistances. Number 207. State Ohm's law. Write the necessary conditions for its validity. How is this law verified experimentally? What will be the nature of graph between potential difference and current for a conductor? Name the physical quantity that can be obtained from this graph. Ohm's law. When the physical conditions such as temperature remain constant, the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor.
એટલે જો એકની એક વસ્તુ છે આનું શાબ્દિક સ્વરૂપ થયું. વી એટલે શું છે? ચલો બોલો. પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ. અને આઈ શું છે? કરંટ. બસ તો એ જ લખ્યું છે ને. જો વેન ધ ફિઝિકલ કન્ડિશન સચ એઝ ટેમ્પરેચર રિમેન કોન્સ્ટ ધ કરંટ એટલે કોણ? આઈ flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference એટલે શું? વી. પણ ડાયરેક્ટલી એટલે સીધું ને, વી પ્રપોર્શનલ ટુ આઈ. ડાયરેક્ટ એટલે આ રીતે, પ્રોપોર્શનલ. એટલે સમપ્રમાણમાં છે, સામે. આ જેટલું વધે એટલું આ વધે. અને ઇન્વર્સ કીધું હોય ને તો 1/i થાય. ડાયરેક્ટલી એટલે સીધે સીધું, ને ઇન્વર્સ કીધું હોય તો સામે 1/ લખવું પડે. વી proportional to I. ડાયરેક્ટ પ્રોપોર્શન કહેવાય. V upon I equals to constant, so V equals to IR, where R is constant of proportionality and it is called resistance of the wire. Necessary conditions for validity of Ohm's law is that physical conditions such as temperature of the conductor remains constant. Procedure 1. Complete the circuit by connecting one cell in the graph XY. Plug the key XY વચ્ચે સેલ L R એટલે રેઝિસ્ટન્સ, એમીટર અને કી. Number 2. Note the reading in the ammeter for the current I and in the voltmeter for the potential difference V across the nichrome wire. Number 3. Repeat the above steps using 2 cells in series and then 3 cells in the series in the graph XY separately. Number 4. Find the ratio of V to I to each of the following each of the observation we look. 5. Plot a graph between V y-axis and I x-axis. Observation 1. Voltmeter and ammeter reading increases as the number greater than of cell increases in series. Number 2. Same value of V upon I is obtained in each case. Number 3. V versus V I graph. versus I graph is a straight line passing through the origin of the graph as shown. Conclusion. એક્સિસ ઉપર આઈ લઈ લેવાનો અને વાય એક્સિસ ઉપર V. વી લઈ લેવાનો. Conclusion. Straight line nature of graph shows that the current is proportional to the potential difference. Hence, Ohm's law verified. The slope of VI graph gives the value of resistance of the conductor at the given temperature. Number 208. To draw a common domestic electric circuit and explain about the main characteristic of domestic electric circuit. 2024. question ખબર પડતી. એટલે ઘરનું વાયરિંગ દોરો. ઘરનું ડોમેસ્ટિક એટલે ઘરઘરાડો. અર્થ વાયર, જો લીલા રંગનો અર્થિંગ વાયર છે, જે આપણે 3 પિન પ્લગ હોય છે ને એમાં ઉપરની જે પિન હોય કે નહીં, હા, એ મોટી એના અર્થિંગ વાયરમાં લગાવેલી છે, બરાબર. પછી લાઈવ વાયર છે ને ખરેખર રેડ હોય, અને જે ન્યુટ્રલ વાયર હોય કે નહીં એ ગ્રીન હોય છે, બરાબર છે, સોરી બ્લેક હોય છે. ઇલેક્ટ્રિસિટી બોર્ડ ફ્યુઝ, પછી ઇલેક્ટ્રિસિટી મીટર, પછી ઘરમાં જે છે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બોક્સ કન્ટેનિંગ મેઇન સ્વિચ એન્ડ ફ્યુઝ ઓફ ઈચ સર્કિટ. The main character
The main characteristic of for domestic electric circuit are given below. The three type of wire are used in a domestic electric circuit. Live wire, positive. It has a red insulation cover. Neutral wire, negative. Natural wire, neutral wire, negative. It is a black insulation cover. Earthing wire, it has a green color insulation cover. In our country, the potential difference between the live wire and the natural wire is 220 volt. This wire pass into a electricity meter through main fuse. Through the main switch, they are connected to the live wire in the house. આપણે જે શું કહેવાય ટેસ્ટર નાખીએ એટલે લાઈવ વાયર હોય ને એમાં લાઇટ થાય, બરાબર. ટેસ્ટર આપણે આવે છે, ખબર છે. Through the main switch, they are connected to the live wire in a house. Those wires supply electricity to separate circuit within the house. Often two separate circuits are used. One is 15 ampere current rating of appliances with high power rating such as geyser, air cooler, etc. And the other circuit is a 5 ampere current rating for bulb, fans, etc. In each separate circuit, different appliances can be connected across the live and neutral wire. Each appliance has a separate switch on off the flow of current through it. In order that each appliance has equal potential difference, they are connected parallel to each other. Now question number 209. Explain with demonstrating activity. The force due to magnetic field acting on a current carrying conductor. The force due to acting on a procedure. Take a small aluminum rod AB of about 5 cm. Using two connecting wires, suspend it horizontally from a stand as shown in figure. આ રીતે ફિગર આપી જ નહીં, કંઈ વાંધો નહીં, બોલો, ચલો વાંચીએ. Place a strong horseshoe magnet in such a way that the rod lies between the two poles with the magnetic field directed upwards. For this, put the north pole of the magnet vertically below and south pole vertically above the aluminum rod. Connect the aluminum rod in series with a battery, a key and a rheostat. Now pass a current through the aluminum rod from end B and A. Observation. It is observed that the rod is displaced towards the left, reversing the direction of current flowing through the rod. It is now displaced towards the right. Conclusion. The displacement of the rod suggests that a force is exerted on the current carrying aluminum rod when it is placed in a magnetic field. હવે આપણે જૂન 2025નું પેપર જોઈશું, જેના આપણે ફોટા પાડ્યા છે, બરાબર. જૂન 2025. એક મિનિટ બેટા. જો જૂન 2025 છે એમાં જે પ્રશ્ન પૂછાય છે લેટેસ્ટ છેલ્લું પેપર. 47. What is nutrition? Explain nutrition in amoeba with a neat diagram. Nutrition, a process to transfer a source of energy, that is food, from outside the body of the organism to the inside, is called nutrition. પહેલા આકૃતિ દોર દેવાની તમારે. A માં ન્યુટ્રિશન ફૂડ પાર્ટિકલ છે અને B સુડોપોડિયા બનીને ફૂડ પાર્ટિકલ લેશે, ફૂડ વોક્યુલમાં જશે ફૂડ પાર્ટિકલ C
અને ડાયજેસ્ટ કરશે અમે. ન્યુટ્રિશન in amoeba. In amoeba, food is taken in by the entire surface. Amoeba uses finger-like extensions which fuse over the particle forming food vacuole. Inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler ones which then diffuses into the cytoplasm. The remaining undigested food is moved to the surface of the cell and thrown out. Now the following question is only for બ્લાઇન્ડ સ્ટુડન્ટ વિઝ્યુઅલી ઇમ્પાર્ટેડ સ્ટુડન્ટ. આવું લખ્યું હોય તો આપણે જે છોકરાઓ પરીક્ષા આપતા હોય બ્લાઇન્ડ ના હોય એને લખવાની જરૂર નથી, પણ આપણે તૈયારીના ભાગરૂપે તૈયાર કરીએ. 47 રાઇટ ન્યુટ્રિશન. વોટ ઇઝ ન્યુટ્રિશન એન્ડ રાઇટ ધ ટાઈપ્સ ઓફ ન્યુટ્રિશન. ન્યુટ્રિશન a process to transfer a source of energy that is food from outside the body of the organism to the inside is called nutrition. Type of nutrition: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Explain the nutrition in amoeba. In amoeba એટલે જો જે અંધજન હોય આકૃતિ ના દોરી શકે તો એને આ લખવાનું પૂછાય. તો in amoeba, food is taken in by the entire surface. Amoeba use finger-like extension which fuse over the particle forming food vacuole. Inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler ones which then diffuse into the cytoplasm. The remaining undigested food is moved to the surface of the cell and thrown out. Question number next. A. Write name of main organs of human digestive system. 1. Mouth, tongue, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, anus. B. Write the role of saliva in the digestion of food. Role of saliva. When we eat something we like, our mouth waters. This is actually not only water but a fluid called saliva secreted by the salivary glands. The saliva contains an enzyme called salivary amylase that breaks down starch, which is a complex molecule, to give simple sugar. The food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. Number 49. Name the parts A, B, C and D from the diagram shown below. Also explain what changes happens after fertilization. Pollen grain. Pollen grain, male germ cell. Pollen tube, female germ cell. આકૃતિ જે ફ્લાવરની છે ને એ પહેલા જોઈ છે ને આપણે. Change after fertilization in flower. The zygote divides several times to form an embryo within the ovule. The ovule develops a tough coat and it is gradually converted to a seed. The ovary grows rapidly and ripens to form a fruit. Meanwhile, the petals, sepals, stamen, style, and stigma may shrivel and fall off. The seed contains the future plant or embryo, which develops into a seedling under appropriate conditions. Now for only blind and visually impaired student. Name the 4 different parts of bisexual flower. Write the function of any of the 2 parts. Part of bisexual flower: stamen, pistil, sepal and petal. Function: stamen is the male reproductive part and it produces pollen grains. Pistil is the female reproductive part and it receives pollen grains, parag grains during fertilization. Sepals leaf
like structure, and it protect the developing bud and flowers. Petals of attract to attract the insect and birds for pollination, પરાગનયન. જો આ પાછું દર વર્ષે એકવાર તો એક વખત ફિમેલ એકવાર મેલ, બરાબર. ડ્રો ધ નીટ એન્ડ લેબલ ડાયાગ્રામ ઓફ ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમ એન્ડ એક્સપ્લેન any of these four different part: female reproductive system, oviduct, fallopian tube, ovary, uterus, cervix, and vagina. Ovary: one egg produced every month by one of the ovaries. એક બાજુ લેફ્ટ સાઈડ અને એક બાજુ એક મહિને ડાબી સાઈડથી, એક બાજુ બીજા મહિને રાઈટ સાઈડથી. ધ એગ ઇઝ then carried to the womb through oviduct. Oviduct is carry the egg from ovary to uterus. Uterus to the two oviduct unit into the elastic structure called uterus. The embryo is implanted in the lining of the uterus, cervix. The uterus open into the vagina through the cervix. The sperm enter through the vaginal passage during sexual intercourse. Now, the following question is only for blind student. Write the names of different parts of female reproductive system and explain any of its four different parts. Parts of female reproductive system are ovary, oviduct, uterus, cervix, vagina. Ovary: one egg produced every month by one of the ovary. The egg is then carried to womb through oviduct. Oviduct: it carry the egg from ovary to uterus. The two oviducts unite into an elastic structure called uterus. The embryo is implanted in the lining of uterus. Embryo obtain nutrition from wall of the uterus called placenta. Cervix: the uterus opens into the vagina through the cervix. The sperms enter through the vaginal passage during the sexual intercourse. Number 51A. If the magnification of an unknown lens is greater than 1 and it is positive, then from this given information, find the type of lens, position of object, position of image, nature and size of image. Type of lens: convex, position of object between f1 and O. कट करना करना. Position of image behind 2f1 on same side of lens as the object. Nature of image: virtual and erect. Size of image: enlarged. B. Also from the above details, draw an appropriate ray diagram. B. E dash B dash 2f1. આપણી ઓબ્જેક્ટ છે AB. AB is object. F1 ઇન્ટુ કર્વેચરની વચ્ચે, બરાબર. 2f1 f1 M અને N, f2 અને 2f2 અને c2. Number 51B. Write laws of refraction: the incident ray, the refracted ray and the normal to the interface of two transparent media at the same point of incidence
all lie in the same plane. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant. Sine I upon sine R equals to constant. 52 number. Explain the experiment for refraction of light through a triangular glass prism. Fix a sheet of a white paper on a drawing board using drawing pins, placing a glass prism on it in such a way that is rest on its triangular base. Trace the outline of the prism using pencil. Draw a straight line PE inclined to the one of the refracting surface, say AB, of the prism. એટલે આપણે એની એક આકૃતિ દોરવાની અને આ જે ધારો કે AB સરફેસ હોય એને એક પરપેન્ડિક્યુલર લંબ રૂપે 90 ડિગ્રીએ AB લાઈન દોરવાની, બરાબર. ફિક્સ 2 પિન્સ, એની ઉપર 2 પિન લગાવી દેવાની. એને આપણે નામ આપી દેવાનું P અને Q. ઓન ધ P લાઇન PE એઝ શોન ઇન ફિગર આપણે જોઈએ પછી. લુક ફોર ધ ઇમેજ, એટલે બીજી સાઈડ જતું રહેવાનું અને એની ઇમેજને જોવાની, ફરી 2 પીનો લગાવવાની એની ઇમેજ પ્રમાણે. P અને Q જોવાની અને થ્રુ ધ ફેસ ઓફ AC. Fix 2 more pins at the point R and S, such as the pin at RS and the image of the pin at PQ lies on the same straight line. એટલે PQ જેવી રીતે હોય ને એ જોઈને આપણે RS આમ લગાવવાની સામેની સાઈડ, એક જ લાઇનમાં દેખાવી જોઈએ. પણ એને નામ શું આપવાનું છે? RS. નાવ રિમૂવ ધ પિન્સ એન્ડ ધ ગ્લાસ પ્રિઝમ, બધું કાઢી નાખો અને પછી ધ લાઇન PE મીટ્સ ધ બાઉન્ડ્રી ઓફ ધ પ્રિઝમ એટ E, એટલે પછી બીજી લાઇન દોરવાની જે 2 પિનમાંથી પાસ થતી હોય. સિમિલરલી જોઈન એન્ડ પ્રોડ્યુસ ધ પોઈન્ટ્સ R and as let these lines meet the boundary of the prism at E and F respectively. Join E and F. Draw the perpendiculars to the refracting surfaces. પછી 2 perpendicular દોરવાના, નોર્મલ કહેવાય એને, AB and AC of the prism at point E and F respectively. Mark the angle of incident ZI and the angle of refraction LR and the angle of emergina LE as in figure. તો આપણે પહેલાં ફિગર જોઈ લઈએ. જો આ રીતે ક્લિયર. આ AB, આ AC, આ લંબ દોર્યા છે નોર્મલ NN ડેશ અને MM ડેશ. ઇન્સિડન્ટ રે PQ છે, રિફ્રેક્ટિંગ રે જે છે અંદર છે અને G પોઈન્ટ ઉપર ભેગા થાય છે એનો લંબ, અને RS એ બહાર નીકળતું રહેશે. હિયર ધ PE ઇઝ ધ, શું લખ્યું છે? ઇન્સિડેન્ટ્રા. EF ઇઝ ધ રિફ્રેક્ટેડ રે, જો બરાબર. EF ક્યાં છે? EF જોઈ લો. EF. PE ક્યાં દેખાય? જો આમાં શું છે? આ PE છે ને એ દોરવાનું રહી ગયું છે આ લોકોને, E દોરવો પડે અહીંયા, ખબર પડી? તો આ E થશે ને અહીંયા F આવશે. આ 2 વચ્ચેની લાઈન છે ને એ EF કહેવાશે. એન્ડ FS એટલે આ જે લાઈન અહીંથી નીકળી ને એ FS લાઈન છે, જેને આપણે ઇમર્જન્ટ રે કહીએ. હિયર ધ રે ઓફ લાઇટ ઇઝ ઇમર્જિંગ ફ્રોમ એર to glass at the first surface AB. The light ray on refraction has been bent towards the normal. At the second surface AC, the light ray has entered from glass to air. Hence, it has bent away from normal. The particular shape of the incident ray, this angle is called the angle of deviation. Now, question number 52 for blind. Define dispersion. Explain the formation of rainbow in the sky. Dispersion, the splitting of light into its constituent colors, is called dispersion. Rainbow formation, a natural spectrum appearing in the sky after rainbow shower,
It is caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere. It is formed in the direction opposite to that of the sun. The water droplets act like small prisms. They refract and disperse the incident sunlight, then reflect it internally and finally refract it. Due to the dispersion and internal reflection, different colors reach the observer's eye. Number 53. Explain the two natural occurring phenomena of the atmospheric refraction, twinkling of stars. It causes due to atmospheric refraction of starlight. The light on entering the Earth atmosphere undergoes refraction continuously before it reaches the Earth. Since the atmosphere bends straight starlight towards the normal, the apparent position of the star is slightly above than its actual position. This apparent position of the star is not stationary but keep on changing slightly. The star sometimes appears brighter and at some other time fainter, which is the twinkling effect. Advanced sunrise and delayed sunset. The sun is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunset. Because of atmospheric refraction by actual sunrise, we mean the actual crossing of the horizon by the sun. The time difference between actual and apparent sunset is about 2 minutes. The apparent flattering of the sun's disk at sunrise and sunset is also due to the same phenomenon. Number 54. Observe carefully the following diagram which show food chain in sequence of A, B and C. Answer the following question on the basis. Food chain B, grassland, terrestrial ecosystem. Food chain C, pond ecosystem. Number 51. 1. Define food web. For only blind, food web. Each organism is generally eaten by two or more other kind of organism, which in turn are eaten by several other organisms. So instead of a straight line food chain, the relationship can be shown as a series of branch lines called a food web. The first trophic level in all the food chain are producers. Why? They have the unique ability to synthesize their food through photosynthesis, converting light energy into the chemical energy. There is a decrease in flow of energy in trophic level from producer to the third level consumer. Give reason. A significant portion of energy is lost at each level. Primary as a heat through metabolic process and waste. This is described by the 10% rule, which state that only about 10% of the energy from one level is transferred to the next trophic level. અહીંયા સેક્શન એ બી સી અને ડી બોર્ડના ધોરણ 10ના સાયન્સના ઇંગ્લિશ મીડિયમ ગુજરાત બોર્ડના તમામ પ્રશ્નો આજ સુધીના પૂછાયેલા 2020થી 2024-25 જૂન મહિના સુધી પૂછાયેલા બધા જ પ્રશ્નોનું આપણે સોલ્યુશન કર્યું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખૂબ મદદરૂપ થશે. આવું આપણે એસએસ અને ઇંગ્લિશ અને મેથ્સનું પણ આ ચેનલમાં લાઈવ કરીશું. તો ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશો, જેથી તમે નેક્સ્ટ એપિસોડ ચૂકી ના જાઓ અને તમારું રિવિઝન પરફેક્ટ થાય અને તમે 100માંથી 100 એટલે કે 80માંથી 80 અને
સારા માર્ક્સ લાવો એવી શુભેચ્છા. બેસ્ટ ઓફ લક. જય શ્રી રામ, જય સીતારામ, જય મહારાજ, જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ અગેન. જય શ્રી રામ.